এনি নলেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনছ আলোচনা কৰিম। এই সকলোবিলাক কুৱেশ্যন ইকনমিক্সৰ ওপৰত বেছ কৰি কেনে হয়। এই ভিডিঅ'টোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ জব ৰিলেটেড এক্সামবিলাকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব। এগ্ৰিকালচাৰৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবিলাক এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছে, এছাম গভৰ্ণমেণ্ট তথা SSC বা ৰেলৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামৰ কাৰণেও হেল্পফুল হ'ব। ভিডিঅ'টো ভালকৈ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এতিয়া আমি কুৱেশ্যনছখিনি লৈ আহিছোঁ। Let's come to the questions. The first question is, who is called the father of economics? Father of economics বুলি কাক কোৱা হয়? Adam Smith. Option C ইয়াতে correct answer হ'ব। Second question লৈ আহিছোঁ। এইটো দিয়া আছে, the concept of 5-year plans in India was introduced by, যেটো 5-year plan আছিলে এইটো যেটো কনসেপ্ট হয়, কনসেপ্টটো কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে? এইটো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে। সো অপশন বি টো ইয়াতে কারেক্ট आंसर হ'ব। আৰু এই যেটো 5-year plan আছিল, যেটো প্ল্যানিং কমিশন, এটো নীতি আয়োগে ৰিপ্লেস কৰিছে 2015 ত। নেক্সট কোৱেশ্চন, ইন্ডিয়াৰ যেটো ইকোনমি হয় এটো মিক্স ইকোনমি, অৰ্থাৎ পাব্লিক আৰু প্ৰাইভেট দুইটা সেক্টৰ আছে। সো এটো মিক্স ইকোনমি হ'ব। অপশন সি কারেক্ট आंसर। Question number 4 to দিয়া আছে, the contribution of agriculture to India's economy is, যেটো এগ্ৰিকালচাৰৰ কন্ট্ৰিবিউশন হয় হেতু ইন্ডিয়াৰ ইকোনমিত ডে বাই ডে এটো ডিক্ৰিজ হৈ গৈ আছে। সো অপশন বি ডিক্ৰিজিং টু কারেক্ট आंसर হ'ব। Next question number 5 to লইছো, National Development Council was set up in, National Development Council set up কৰিছিল এটো 1952 অপশন ডি কারেক্ট आंसर হয়। It was set up on 6 August 1952 to strengthen and mobilize the effort and resources of the nation in support of the 5-year plan made by Planning Commission. So 6 August 1952 correct answer hobo. Question number 6 to dia ase, a tax burden of which increases as income increases is called, eto ki boli koa hoy? Eto hoise progressive tax. Option D correct answer hobo. Next question, more than 65% of working population of India is engaged in, more than 55% of working population of India is engaged in primary sector, অর্থাৎ এগ্রিকালচাৰৰ লগত জড়িত। সো ইয়াতে অপশন বি টো কারেক্ট आंसर হ'ব। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 to লইছো, ইকোনমিক সার্ভে ইজ পাবলিশড বাই IAS 1998, এটো কোনটো অপশন কারেক্ট आंसर হ'ব? মিনিষ্ট্রি অফ ফাইনেন্স, প্ল্যানিং কমিশন, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট। ইয়াতে অপশন এ মিনিষ্ট্রি অফ ফাইনেন্স টো কারেক্ট आंसर হ'ব। নেক্সট কোৱেশ্চন to লইছো, who has given scarcity definition of economics? Scarcity definition of economics etu kone disile? Robbins. Option C correct answer. Next question, marginal utility is equal to average utility at the time when average utility is increasing, maximum, falling, minimum. Etu maximum correct option to hobo. Option B maximum correct answer hobo. Next question, at point of satiety marginal utility is 0, positive, maximum, negative. Yate option A 0 to correct answer hobo. Point of satiety in economics, the point of satiety is defined as the point when the marginal utility of the of any activity is 0. From that point on, the marginal utility actually turns negative. It is a point of satiety. Next question, what is the relationship between dear money and cheap money in economics terminology? Dear money and cheap money এই টার্ম দুটা actually opposite হয়, both of them are antonyms. So option B to ইয়াতে correct answer hobo, dear money and cheap money. Dear money is available at exceptionally high rate of interest and cheap money is available at exceptionally অর্থাৎ very low rates. দুইটা opposite type হয়। Next question, what do you mean by under conditions of a perfect competition in the product market? MRP is equal to VMP. Option A correct answer hobo। MRP অর্থাৎ marginal revenue product আৰু VMP full form to hoise value marginal product. Next question, which of the following is the relation that the law of demand defines? The law of demand defines
ইয়াতে price and quantity of a commodity option B correct answer hobo. Next question 15 number to dia ase what do you mean by a mixed economy? Mixed economy mane ki buja eta agote eta question asile etu is public aru private sector so option B to yate correct answer hobo. Next question what do you mean by the demand of a commodity? Demand of a commodity ya jete ki buja etu option D correct answer hobo. Quantity of the commodity demanded at a certain price during any particular period of time. Option D to yate correct answer hobo. Next 70 number question to dia ase what do you mean by gross national product? GNP gross national product mane ki buja etu option D correct answer hobo. The total value of goods and service produced in the country at that net factor income from abroad. The total value of goods and services produced in the country and the net factor income from abroad. Next question in India which bank or institution have the highest share in the disbursement of credit to agriculture and allied activities? Etu commercial bank so option C to correct answer hobo. Next 90 number question to dia ase which of the following is or are linked with the financial sector of India and controlled by the Reserve Bank of India RBI? Yate option to dia ase commercial bank, money lenders, stock exchange operations, all of the above. Option C to yate correct answer hobo stock exchange operations. Next 20 number question to dia ase what is the main economic problem faced by the society? Society face kora main economic problem to ki unemployment, inequality, poverty aru scarcity. Te option D scarcity to correct answer hobo. Scarcity orthat limited resource but unlimited ones. It is a main problem faced by the society. Next question what does capitalism refer to? Capitalism e ki bujay etu private ownership of capital goods. Option C correct answer hobo yate. Next question the goal of a pure market economics is to meet the desire of dash. The goal of a pure market economy is to meet the desire of consumers. Option A correct answer hobo. Pure market hobole hole meet the desire of consumers. Next question what does the law of demand mean? Law of demand what does the law of demand means? It will say as the price rises the quantity demanded falls. Option C correct answer hobo. As the price rises the quantity demanded falls. It is a law of demand. Next question Niti Aayog is planning a new framework for 5-year plan. So here option A is the correct answer. Niti Aayog planning commission to replace korise last 5-year planning commission jitu 5-year plan asile etu ase 2016-17 ot last asile aru etu ase 12 number 5-year plan hoy 12 5-year plan. Next 25 number question to dia ase which of the following statement is correct about the Niti Aayog? Niti Aayogor logot kontu statement correct hoy yata option D to correct answer hobo. The Niti Aayog is a policy think tank of the government of India. Option D yate correct answer hoy. Next 26 number to dia ase when was Niti Aayog established? Niti Aayog to ketia establish hoisile etu option A 1st January 2015 ot. Niti Aayogor full form to is a National Institution for Transforming India. Next question who heads the Niti Aayog as its chairperson? Niti Aayogor chairperson is a Prime Minister. So option B to yate correct answer hobo. Prime Minister chairperson aru eta governing council thake jitut gotei chief minister bilak thake of all states and union territories except Delhi aru Puducherry. Next question which 5-year plan is also known as Gadgil Yojana? Konto 5-year plan no Gadgil Yojana boli koa hoy etu is a third 5-year plan. Option B correct answer hobo. Third 5-year plan. The Gadgil formula is made after Dhananjay Ramchandra Gadgil, a social scientist and a first
critique of Indian planning. আৰু ইয়াৰ aim to আছিলে development of agriculture as well as to enhance the production of wheat. যেটো third 5-year plan আছিলে হেতু। ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো দি আছে the first bank managed by Indians was Indian বিলাকে মেনেজ কৰা প্ৰথম যেটো বেংক আছিল এই বেংকটো হৈছে Awadh Bank or Awadh Bank. Awadh Commercial Bank it was established in 1881. Option C to correct answer hobo in Faizabad and operate till 1950. First bank managed by Indians, Awadh Bank, aru etu 1881 ot Faizabad tot established hoisile aru 1958 loike operate korisile etu bank. Next question, the executive head of a state government is etu option D, the governor. Governor is state ekhonor executive head. Next, balance sheet shows balance sheet ot ki dekhwa hoy asset liabilities, both asset and liabilities, none of this yate both option C correct answer hobo. Next 32 number to dia ase what is the ministry of the Indian economy? Indian economy ministry to ki hoy etu hoise agriculture. Option A correct answer hobo. Here current is about 60 to 65% of our population depends directly or indirectly on agriculture and it provides raw materials to the industries. Ekarone Ministry of Indian Economy to is agriculture. Next question, states earn maximum revenue through state bilake maximum revenue to kor pora earn kore etu is commercial tax er pora. Option C to correct answer hobo. Next 34 number to dia ase production refers to production or ki bujay production mane ki bujay use of a product, creation of utilities, destruction of utilities, none of this yete option B correct answer hobo creation of utilities. Production is eta prokriya jot material ba plan kisuman input hisabe use kori make something for consumption or output hisabe poa jay. It is the act of creating output, a good or service which has value and contributes to the utility of individuals. So here option B is the correct answer. Next question, the tragedy of the commons is a term coined by এই termটো কোনে coin কৰিছিলে the tragedy of the commons etu Garrett Hardin. Option B correct answer hobo. Tekhete ei termটো coin korisile. What can happen in groups when individuals act in their own best self interest and ignore what is best for the whole group? It is a great tragedy. Next question, the situation to make someone better off without making someone worse off in terms of economics is make someone better off without making someone worse off. In terms of economics etu ki buli koa hoy etu ise option A correct answer hobo Pareto efficiency. Pareto efficiency make someone better off without making someone worse off. Next question, the major aim of a country to devalue its currency is encourage exports. Option B correct answer. Next 38 number to dia ase dear money refers to money with high rate of interest, low rate of interest, inflation, depression. Yate option A high rate of interest correct answer hobo. Next question to dia ase narrow money is a category of money supply that includes the sum of currency in circulation and the demand deposits in banks. Option B correct answer hobo. Next 40 number question to dia ase legal tender money refers to legal tender money ki bujay. Option B dia ase currency note, checks, drafts, none of this. Currency note to hobo option A correct answer.
লিগেল টেন্ডাৰ মানে কাৰেন্সি নোটছবিলাককে বুজায়। নেক্সট 41 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ। দ্য টাৰ্মছ বিয়াৰ এণ্ড বুল আৰ ইউজ টু ডেছক্ৰাইব জেনেৰেল একশ্যনছ এণ্ড এটিটিউডছ ৰিলেটেড টু হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটি। এইটো হৈছে ষ্টক মাৰ্কেট। অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। তাত ষ্টক মাৰ্কেটছত এইটো বিয়াৰ আৰু বুল এই শব্দটো ইউজ কৰে। অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। এই বিয়াৰ মাৰ্কেট হৈছে বিয়াৰ মাৰ্কেট ৰিফাৰ্ছ টু এ ডিক্লাইন ইন প্ৰাইচেছ ইউজুৱেলি ফৰ এ ফিউ মান্থছ, আৰু বুল মাৰ্কেটটো হৈছে when প্ৰাইচ আৰ ৰাইজিং। যেতিয়া প্ৰাইচটো ৰাইজ হয় তেতিয়া সেইটো বুল মাৰ্কেট বুলি কোৱা হয়। বিয়াৰ মাৰ্কেটটো কোৱা হয় যেতিয়া ডিক্লাইন হয় তেতিয়া। এইটো ষ্টক মাৰ্কেটত এই শব্দ দুটা চলে। চ' অপশ্যন চি টি এটা কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট 42 নম্বৰটো দিয়া আছে। গ্ৰেছমছ ল ইজ ৰিলেটেড টু, গ্ৰেছমছ লটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয়? এইটো চাৰ্কুলেশ্যন অফ মানি। অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। গ্ৰেছমছ ল ইজ এ মনিটাৰী প্ৰিন্সিপল ষ্টেটিং ডেট বেড মানি ড্ৰাইভছ আউট গুড। নেক্সট 43 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে। দ্য ফাৰ্ষ্ট কম্পিউটাৰ মেড এভেইলেবল ফৰ কমাৰ্চিয়েল ইউজ ৱাজ, প্ৰথম কম্পিউটাৰ যিটো কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ কাৰণে এভেইলেবল আছিলে সেইটো হৈছে ইউনিভেক। অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইউনিভাৰ্চেল অট'মেটিক কম্পিউটাৰ 1। একচুৱেলি ইউনিভেক 1টো হয় যিটো কম্পিউটাৰ প্ৰথম কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ কাৰণে এভেইলেবল আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, টেক অফ ষ্টেজ ইন এন ইকনমি মিনছ টেক অফ ষ্টেজ। ইকনমিক্সত টেক অফ ষ্টেজ কাক কোৱা হয়? এইটো হৈছে ষ্টেডি গ্ৰ'থ বিগিনছ যেতিয়া হয় সেইটোক টেক অফ ষ্টেজ বুলি কোৱা হয়। দ্য থাৰ্ড significant stage of growth is the stage of takeoff. Option B ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত 45 নম্বৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো পাৰ্টৰ। এইটো দিয়া আছে দ্য এভাৰেজ ইনকাম আৰ্ন পাৰ পাৰ্চন ইন এ গিভেন এৰিয়া ইন এ স্পেচিফাইড ইয়াৰ ইজ ন'ন এজ। দ্য এভাৰেজ ইনকাম আৰ্ন পাৰ পাৰ্চন, এভাৰেজ ইনকাম প্ৰতিজন পাৰ্চনে ইনকাম কৰে ইন এ গিভেন এৰিয়া, এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াত ইন এ স্পেচিফাইড ইয়াৰ, যিকোনো এটা ইয়াৰত সেইটোক কি বুলি জনা যায়? সেইটো হৈছে পাৰ কেপিটা ইনকাম আৰু পাৰ কেপিটা মনিটাৰী ইনকাম। অপশ্যন চি কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব। PCI ইয়াক এটা এৰিয়া, যিকোনো এৰিয়া হ'ব পাৰে, ধৰক চিটি, ৰিজন বা কাণ্ট্ৰি হ'ব পাৰে, তাৰ টোটেল ইনকামটোক সেই এৰিয়াত যিমান পপুলেশ্যন আছে সেই পপুলেশ্যনেৰে ডিভাইড কৰিলে এইটো পোৱা যায়, আৰু সেইটো কোৱা হয় পাৰ কেপিটা ইনকাম PCI। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু বিভিন্ন জিকে তথা অল্ড কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক আনচাৰৰ সৈতে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।